Raghunath Das Babaji Maharaj ki jai. Jai Shri Gauri Vedanta Charya Baladev Vidyabhushan Prabhu ki jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Srila Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Trai ki jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu ki jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu ki jai. Srila Surup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshada Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Antar Dweep Mayapur Simanta Dweep Kodram Dweep Madhya Dweep Kola Dweep Ruda Dweep Jana Dweep Modram Dweep Ruda Dweep Atmaka Shri Shri Navadweep Dham ki jai. Jai Shri Jagannath Puri Kshetra Dham ki jai. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiv ki jai. Jai Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvarashavanatmaka Shri Braj Mandala Dham ki jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki jai. Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiu ki jai. Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyam Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiu ki jai. Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Saki Vrinda ki jai. Shri Rupa Manjari Rati Manjari Adi Saki Vrinda ki jai. Shrimati Vrinda Devi ki jai. Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi ki jai. Shri Gopishwar Mahadeva ki jai. Sarva Vishta Pradata Giriraj Govardhan Maharaj ki jai. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai. Bhakti Vigna Vinashana Shri Nrsinga Deva ki jai. Bhakta Prabhu Shri Prahlad Maharaj ki jai. Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya ki jai. Akramat Raj Shri Chaitanya Mat ki jai. Shri Keshav Ji Gauriya Mat ki jai. Shri Rup Sanatan Gauriya Mat ki jai. Shri Giridhari Gauriya Mat ki jai. Aur Ananya Shaka Mat Samuha ki jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Tribhuvana Pavana Harinama Samkirtana ki jai. Shri Sachinandan Gaura Hari ki jai. Shri Nityananda Mahajana ki jai. Shri Panchatattva ki jai. Samavera Bhakta Vrinda ki jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Om. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Astachade Satarane Gurvagyam Shirashi Dharyam Shaktavesha Swarupine Hare Krishneti Mantrena Paschatya Prachatarane Vishvacharya Prabharjaya Divya Karunya Murtaye Vivo Shri Bhagavatam Madhur Hari Haribo Gita Jnana Pradayane Gaura Shri Rupa Siddhanta Saraswati Nishevane Radha Krishna Padamboja Bringaya Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale
Shrimati Bhakti Rakshak Sridhariti Namane Devam Divyatanam Suchanda Vadanam Balarkachilam Chitam Sandranandam Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyam Buddhyam Shri Siddhanta Nidhim Subhakta Lasitam Saraswatanambaram Bande Tam Shubhadam Adeka Sharanam Nyashishwaram Sridharam Namaom Vishnu Padaya Radhikayai Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namane Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Audaurya Madhurya Gunaishcha Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasha Namami Tridandinam Bhakta Shiromanim Cha Shri Krishna Padabja Dritaika Hridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratishe Namaha Nityanandam Namastubhyam Premananda Pradayane Kalo Kalmashanashaya Janava Pataye Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Takanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Shuruto Pangor Mama Mandamater Gati Matsarvasvapadam Bojo Radha Madanamohana Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Shrimad Ratnagar Singhasanasto Shrimad Radha Shila Govinda Devo Prishtalibhi Sevyamano Smarami Shriman Rasarasarambhi Vamshivata Tatakstitaha Karshana Venusanair Gopir Gopinata Shriyestunaha Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Kshiptascha Kamadi Tarangamadye Kripa Maitvam Sharanam Prabanna Vrinde Namaste Charanaravindam Vrinde Namaste Charanaravindam Hadevi Kakubharagada Gadayadya Vacha Yache Nipatya Bhuvidandavadodabhatarti Asya Prasadam Abudasya Janasya Kritava Gandharvike Tavagane Gananam Videhi Gandharvike Nijagane
Gananam videhi. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm offering my unlimited Dandavat pranams, my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Gurudev. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pad, Asto Tarasata Shri Srimad, A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Я предлагаю свои бесконечные поклоны Шрады Пушпанджали у лотосных стоп моего возлюбленного Дикши Гурудева. Нитя Лила Правишту, О Вишнупада, Что-то Рашата, Шри Шримат, Ача Бхактивиданта Свами Махараджа, Шрила Прабхупада. And then I'm offering my same equal Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs. Затем я предлагаю такие же дандават пранамы и Шрады Пушпанджали у лотосных стоп моих возлюбленных Шикша Гурудевов. Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotarasata Shri Shila Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj. E Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotarasata Shri Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. I'm praying at their divine lotus feet that they wait until I say the sentence. I'm praying at their divine lotus feet that they can bless me, that I can speak even one tiny little drop of the ocean of transcendental Harikatha that they have given. Я молюсь у их божественных лотосных стоп, чтобы я смог рассказать хотя бы одну крохотную капельку из того океана Харикатхи, которую они дали. Our Guru Parampara, they are Mahabhagavat. Наша Гуру Парампара Махабхагаваты. This is called Bhagavat Parampara. Это называется Бхагавата Парампара. So, all of our Guru Parampara, they are the most exalted, eternal servitors of Sri Gauranga Mahaprabhu. Поэтому вся наша Гуру Парампара это самые возвышенные вечные слуги Шри Гауранги Махапрабху. They are the divine personalities who are giving Krishna Prem in this world. Они это те божественные личности, дарующие Кришна Прему в этом мире. They are giving the pathway that the devotees, Vaishnavas, can follow so that they will be able to attain this highest gift that Gauranga Mahaprabhu has come to give. Они дают тот путь, по которому преданный может следовать для того, чтобы получить тот дар, который пришел дать Шри Гауранга Махапрабху. Without taking shelter of the lotus feet of our Rupanuga Guru Varga, it will never be possible to attain this prem that Gauranga Mahaprabhu has brought. Но если мы не примем прибежище у лотосных стоп всей нашей Рупануга Гуру Варги, то мы никогда не сможем получить тот дар, который принес нам Шри Гауранга Махапрабху. So therefore, if we study the Manasiksha of Srila Raghunath Das Goswami Pad, who is considered to be the Prayojan Tattva Acharya, then we will see that he confirms this fact. Поэтому, если мы будем
изучать Шримана Шикшу, Шрилы Рагунатхи Даса Госвами, которого считают прайоджану Татвачари, и мы увидим, что он подтверждает этот факт. Because he is telling there directly. Without taking shelter of Swarup Damodar Goswami, Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and their gana, their group, no one can ever attain this Gaur Prem. Потому что он говорит, что если мы не примем прибежище у Шри Рупы Госвами, Шри Санатана Госвами, их группы, их гана, то мы никогда не обретем прему. So, our whole sadhan bhajan life should be aiming at somehow or other finding shelter at the lotus feet of these exalted eternal associates of Sri Gauranga Mahaprabhu. Поэтому вся наша жизнь баджани должна быть направлена на то, чтобы каким-то образом все-таки принять прибежище у лотосных стоп этих божественных спутников Шри Гауранги Махапрабху. So, our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he toured the whole world for 15 years. And again, he would quote the verse from Srila Rupa Goswami, mentioned in the very beginning of Chaitanya Charitamritam. He would quote the verse, Anarpita charim charat kurunaya vatiranakalо. Наш возлюбленный Гурудев Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж ездил по всему миру снова и снова в течение 15 лет и постоянно цитировал этот стих. Anarpita charim charat karunaya vatiranakalо samarpaitum unnata uddzwala rasam bhakti sriyam Hari purata sundara dyuti kadamba sandipita sada hridaya kandare spuratuva sachinandana. This excellent verse, super excellent verse, composed by Rupa Goswami, he directly told what Chaitanya Mahaprabhu is coming to give in this Kali Yuga. Этот превосходнейший стих, который сочинил Шрила Рупа Госвами, рассказывает прямо о том, что пришел дать в Кали-юге Шри Гауранга Махапрабху. And he is telling in this verse, Anarpita charim charat. This means that what he's coming to give, it has not been given. Charim charat. That means very, very long time it has not been given. И он говорит здесь о том, что то, что пришел дать Шри Гауранга Махапрабху, не давалось очень-очень давно, Чарим Чарат. It has been given previously, but not for a very long time. Это уже давалось раньше, но этого не было очень-очень давно. And after Chaitanya Mahaprabhu's time period of distribution, again, it will not be given in this universe for a very long time. И после того, как закончится время, выделенное Шри Чайтаньей Махапрабху на распространение этого дара, это вновь не будет раздаваться в нашей Вселенной очень-очень долго. This is a very, very astonishing fact. Это очень поразительный факт. We sitting here, we are hearing these words, but we don't comprehend. Мы сидим здесь, мы слушаем эти слова, но мы не размышляем, мы не можем постичь их на самом деле. What is this that he's giving? How rare is this gift that he's giving? How high is this treasure that he's come to give? Что это такое? Что он дает? Насколько редко
это, насколько редкий этот дар и насколько возвышено то сокровище, которое он пришел дать. If we don't understand this, then it will not be possible for us to perform the necessary bhajan to attain this. Если мы не поймем этого, то мы не сможем совершать тот необходимый баджан, который нужен для того, чтобы достичь это сокровище. Let me make this point very clear. Я хочу, чтобы все это поняли очень ясно. What Mahaprabhu came to give that has not been given before, it is only attainable through a particular channel and no other. То, что пришел дать Махапрабху, то, что не давалось ранее, можно обрести только через один определенный канал и никак иначе. There is no other sampradaya in which one can obtain what Mahaprabhu has come to give. Нет другой сампрадая, в которой человек может обрести то, что пришел дать Махапрабху. But if someone does not understand what it is that he's come to give, then that devotee, he will not know how to perform the necessary bhajan. Но если преданный не понимает, что же такое пришел дать Махапрабху, то он не сможет узнать, как совершать необходимый для этого баджан. What was our Srila Gurudev's specific mission when he came out of India and traveled all over the world? What was his specific mission? Какой была особая миссия нашего Гурудева, когда он уехал из Индии и стал ездить по всему миру? Какой была эта особая миссия? Do we know what was his mission? Знаем ли мы, какова была его миссия? Many times he himself would say that I have come to teach you something. That Swami, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he came also to teach something. And I've also come to teach you something. Очень часто он повторял: «Я приехал, чтобы кое-чему вас научить. С вами Махарадж приезжал, чтобы чему-то вас научить. Бхактивиданта С вами Махарадж приезжал, чтобы чему-то вас научить. И я также приехал, чтобы дать вам кое-что». And he would say that Srila Prabhupada, he wanted to give everything that was given in the line of the Goswamis. Он говорил, что Шрила Прабхупада хотел дать все, что было дано в линии Госвами. But he did not have sufficient time. Но ему не хватило времени. Why? Почему? Because in order to give that, there has to be a foundation first established. Otherwise it cannot be given. Потому что для того, чтобы это дать, должен быть уже установлен фундамент, иначе это дать невозможно. And Srila Gurudev would say that in order to establish this foundation, you have to first of all clear jungles. И Шрила Гурудев говорил, что для того, чтобы установить этот фундамент, нужно для начала расчистить джунгли. Which jungles? Какие джунгли? He would tell that in the Western countries, so much Mayavadism, impersonalism, Sahajiyism, so many misconceptions. So this, first of all, had to be cleared. Он говорил, что на Западе очень много различных заблуждений, таких как майявада, имперсонализм, сахаджиизм и так далее. И все это вначале нужно расчистить. Many different types of misconception. Очень много различных заблуждений. And he had to establish the platform upon which the message of Chaitanya Mahaprabhu can be understood.
И он должен был установить эту платформу, на основе которой уже можно понимать послание Шри Чайтаньи Махапрабху. So first of all, the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita, where he himself is introducing himself to all the jivas in this material world. Поэтому прежде всего это учение Шри Кришны в Бхагавад-гите, где он сам рассказывает о себе, всем дживам этого мира. There, if someone reads Shri Krishna's presentation, they can hear he is revealing himself that I am the Supreme Personality of Godhead. Там, если кто-то будет читать Бхагавад-гиту, они увидят, что Кришна рассказывает там истину о себе, говоря, «Я и есть Верховная Личность Бога». Very elaborately, Krishna establishes his supreme position. И очень подробно Кришна устанавливает свое высшее положение. And he is telling what all the Vedas are also telling, but he has extracted the essence and he is now revealing this truth to all jivas. Он рассказывает то, о чем говорится по всем ведам, но он извлек самую суть и теперь учит именно этому. So when Krishna speaks Bhagavad Gita, he has come to introduce himself to us. Когда Кришна произносит Бхагавад-гиту, он показывает, что он пришел для того, чтобы познакомиться с нами. How would any conditioned soul know who is God unless God himself came and showed himself? How would it be possible to know? А иначе как любая обусловленная душа смогла бы узнать о том, кто такой Бог, если бы Бог сам не пришел и не рассказал о себе? No other religion anywhere can tell you who God is. Нигде больше ни одна другая религия не может рассказать вам о том, кто такой Бог. Only we can, because we are in the sampradaya in which Bhagavad Gita is proclaimed as the supreme scripture, spoken by the Supreme Lord himself. Только мы можем сказать об этом, потому что именно в этой сампрадае хранится сокровище Бхагавад-гиты, которую произнес сам Верховный Господь Шри Кришна. So, when Srila Prabhupada came to the West, he had to establish the platform. He had to teach who is Krishna, who is God, what is the proof. He had to establish this. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, ему пришлось устанавливать этот фундамент, учить всех, кто такой Кришна, кто такой Бог, и где доказательства этому. And what particular literature did he bring with him when he came to the West? И какое же писание он принес с собой, когда он приехал на Запад? There are hundreds and hundreds of different literatures in the line of our Gaudiya Guru Varga. Есть сотни различных писаний в линии нашей Гаудия Гуру But Варги. which book did he bring? Но какую книгу принес он? No, he didn't bring Bhagavad Gita with him. Он не привез с собой Бхагавад-гиту. That was after he arrived. Ее он Before he дал came, после того, как он приехал. Но Before he до того, came как to the он West. приехал на Запад, he prepared for 3 years. He worked very hard to produce 3 volumes of the first canto of Srimad Bhagavatam. до того, как он приехал на Запад, он 3 года без устали старался подготовить 3 тома первой песни Шримад Бхагаватам. Why? Why did he make Srimad Bhagavatam? Why did he select this as his presentation? Почему он выбрал именно Шримад Бхагаватам в качестве своей презентации? He could have brought so many other literatures. Он мог бы привести очень много других писаний.
but he brought Srimad Bhagavatam. Но он привез Шримад Бхагаватам. And he also printed a little pamphlet introducing himself, carrying A.C. Bhaktivedanta Swami, carried on the Jaladuta or Scindia Navigation Company as an ambassador of the Srimad Bhagavatam. И он также написал небольшую брошюру, где он рассказывал о себе. И там он говорил, что он — это тот посланник, представитель Шримад Бхагаватам, который приехал на этом корабле Джаладута. And he advertised that this person, A.C. Bhaktivedanta Swami, he is presenting this great work in 60 volumes. И там он написал, этот Ача Бхактивиданта Свами представляет великий труд в 60 томах. And at that point he had only 3. Но на тот момент у него было только 3. But he was going to give the whole 18,000 verses, 12 cantos of the Srimad Bhagavatam. Но он собирался дать все 18 тысяч стихов, 12 песней Шримад We have to Бхагаватам. understand how important this is, Вы должны понять, насколько это важно. because he did not know how long he would have. He did not know. Потому что он не знал, сколько He ему had only 2 осталось. months on his visa. Он не to знал, stay у in него America. было всего 2 месяца по визе, в которой он мог находиться в He Америке. brought so many volumes with him, and by this he maintained himself by selling to different bookshops. Он привез с собой очень много томов и так поддерживал себя, продавая эти книги в различные книжные магазины. But his intention was that now I must present this work to the whole Western world. Otherwise, they will not understand this mission. Но его намерением было представить этот труд всему западному миру, потому что он думал, что иначе они не поймут этой миссии. And when he landed on the Boston harbor, he wrote a prayer. I mentioned this the other day. He wrote a prayer to Sri Krishna, and it was called Markane Bhagavata Dharma, means preaching Bhagavat Dharma in the Western world. И когда он впервые вступил на землю в Бостонском заливе, он, как я уже говорил на днях, написал молитву, которая называлась «Проповедь Бхагават-дхармы западному миру». And in that prayer, he was mentioning that I don't know why you have brought me here to this Western countries where people are completely covered by the modes of ignorance and passion. But oh my dear Lord Krishna, I know that you must have some purpose. И в этой молитве он говорил: «Я не знаю, почему ты привел меня сюда, в эти ужасные западные страны, где люди понятия не имеют о культуре. Но, мой дорогой Господь Кришна, я знаю, что у тебя есть какой-то план». So how will they be able to understand this message? Как же они смогут понять это послание? Because they're covered by tamagun and rajagun. Они же покрыты тамагуной и раджагуной. So this very exalted message, how will it be possible for them to understand this? И как же они смогут понять это возвышеннейшее послание? But I know that if you desire, then you can make my words so pure that it will enter into their hearts. Но я знаю, что если ты пожелаешь, ты сможешь сделать мои слова настолько чистыми, что они смогут зайти в их сердца. And then Prabhupada quoted from the 2nd chapter of the Srimad Bhagavatam.
И затем Прабхупада процитировал стих из 2 главы Шримад Бхагаватам. Because he was saying that, "O Krishna, you have given this process in the Srimad Bhagavatam itself, that how will they be able to understand this message?" Он говорил: «О Кришна, ты сам дал этот процесс Шримад Бхагаватам. Как они могут понять это послание?» And he quoted 5 verses, Он процитировал 5 стихов, beginning with Shrinvatam Svakata Krishna. начиная с этого. Shrinvatam Svakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. Hridyantaksto Hiyabadrani Vidunoti Suhritsatam. Very significant verse. Our Gurudev would always quote this verse in the beginning of his presentations at his festivals. Это очень важный стих. Наш Гурудев всегда цитировал его, когда он начинал свои беседы на различных фестивалях. What is the meaning of this verse? It is Что telling значит этот стих? Shrinvatam Svakata Krishna. That means that Krishna Katha is none different than Krishna himself. Это означает, что Кришна Катха не отлична от самого Кришны. It's too loud, your voice is too loud. Голос очень громкий. Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. And this hearing and chanting, Punya Shravana Kirtana, Shravan Kirtan, of this Krishna Katha, it will have a very powerful effect. И это слушание и воспевание Кришна Катхи будет иметь очень могущественный эффект. Punya Shravana Kirtana. Punya means very exalted. Пунья, то есть очень возвышенный. So when someone hears and chants Krishna Katha, then what begins to happen? И что же начинает происходить, когда кто-то слышит Кришна Катху? Hridyantaksto hi abhadrani vidunoti suhritsatam. Oh, Krishna is situated in everyone's heart. Hridyantaksto. Кришна находится в сердце каждого живого существа. He is sitting now in our hearts. Прямо сейчас он сидит в каждом And нашем сердце. Krishna, he sees that you're hearing and chanting about him. И он слышит, что человек слушает и повторяет о нем. So then, what does he do? И что же он тогда He делает? reciprocates Он отвечает: with the devotee. Suhrit satam, because he is the well-wishing friend of the satam, the devotees. Он отвечает по тому преданному, потому что он самый лучший из всех благожелателей. So therefore, abhadrani vidunoti, the things that are in our heart that are called abhadras, very inauspicious things. Abhadra means very inauspicious things in the heart. Krishna, he begins to clean them. Vidunoti, he begins to clean. Поэтому ободрание видуноти, то есть Кришна начинает чистить наше сердце от всех абадр, то есть от всего самого неблагоприятного, что только есть у нас в сердцах. Hridi antaksto hi abhadrani vidunoti suhrit satam. Krishna himself, in the form of this Harikatha, it enters in the heart, and Krishna is also situated there in the heart, and now he begins to clean. Кришна сам входит в сердце в форме этой харикатхи. И также он уже сидит в еще одной форме в нашем сердце. И таким образом он начинает чистить наше сердце. So then how is it possible? How is it possible that those who are situated in very low condition, very much covered
by Rajagun Tamagun, how is it possible that they can understand this message of Krishna, this exalted message? И тогда как же возможно, что те, кто находится в самых низших гунах, раджа-гуне и тама-гуне, смогут понять это послание о Кришне? That was Srila Prabhupada's question in his prayer to Krishna. Этот вопрос задал Шрила Прабхупада в своей молитве Кришне. But Prabhupada also gave the answer there. Но там же он дал And the ответ. answer was given by Krishna himself in the Srimad Bhagavatam. И этот ответ Кришна Because сам the дал в Srimad Шримад Bhagavatam Бхагаватам. is none different than Krishna himself. Потому что Шримад Бхагаватам не отлично от Krishna самого Шри Katha Кришны. is Krishna. Кришна Катха это и есть Кришна. Topics about Krishna, topics spoken by Krishna, it is Krishna himself. Темы о Кришне, темы, которые произнес сам Кришна, это и есть Кришна. So Shrinvatam Svakata Krishna. Svakata means his very own kata. То есть Шринватам Свакатха Кришна, то есть Свакатам, то есть его Sva собственная means one's Катха. own self. Сва это собственное я. So that Krishna kata causes all the inauspicious things in a person's heart to begin to clean, removing them. И эта Катха делает так, что все неблагоприятные вещи, которые есть в сердце человека, начинают уходить. How great friend Krishna is Насколько for же the jiva soul. Насколько же великий друг Кришна для души. Without his merciful well-wishing to the jivas and helping them, it would never be possible for them to become purified. Если бы он милостиво не желал блага всем обусловленным душам и не помогал им, то как бы они когда-нибудь смогли очиститься? So, you know, there's these 5 verses which I'm going to describe to you. But when I heard these 5 verses the first time, many years before, it gave me so much hope. Я сейчас расскажу вам все эти 5 стихов. И когда я впервые услышал их много лет назад, это дало мне великую надежду. Because when we see our own condition, and we see how much disqualified, how many impediments and obstacles, you think, how is it possible that I can advance and that I can become pure? Потому что когда мы начинаем видеть собственное положение, когда мы начинаем видеть, насколько грязно наше сердце, когда мы начинаем видеть, как много препятствий стоит перед нами, мы начинаем размышлять, ну как же я когда-нибудь смогу развиваться, как же я когда-нибудь смогу стать чистым. But these verses, Srila Prabhupada utilized these verses to show how it will be possible. Но Шрила Прабхупада использовал именно эти стихи, чтобы показать, каким образом это может быть возможно. So we should also understand ourselves that no matter what are the circumstances, it will be possible for us to attain this ultimate goal of life if we follow this process. И мы должны понимать для себя, что неважно в каких обстоятельствах мы находимся, может быть возможно, что мы обретем эту высшую цель жизни, если мы будем следовать процессу. So once this process has begun, and Krishna has become your suhrit, your well-wishing friend, because now you're hearing about him, then step by step so many things take place. И как только начался этот процесс, как только Кришна уже стал вашим самым лучшим другом, сухрит, потому что вы уже начали слушать о нем, тогда очень много всего начинает происходить. Tada rajastamo bhav, no, nashta prayeshu, abhadreshu, nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shloke, bhaktir bhavati naishtiki. This is very much hope for us. Вот это большая надежда для нас.
Nashtak prayeshu abhadreshu. Now, this cleansing has been going on now for some time. Это очищение уже идет какое-то время. Why? How? Почему и каким образом? Because the devotee has been doing Bhagavata Seva. Потому что преданный совершает Бхагавата What is Севу. Bhagavata Seva? Что такое Бхагавата Сева? Well, it is service to the Bhagavat. Это служение Бхагавате. But what is the Bhagavat? Но что такое Бхагавата? There are two. Есть два вида Бхагават. What are the two types of Bhagavats? Каковы два типа Бхагават? Yes. Grantha Bhagavat, this Srimad Bhagavatam. Bhagavata Seva means to hear Srimad Bhagavatam. Грантха Бхагават — это Шримад Бхагаватам. И Бхагавата Сева study означает Srimad слушать Шримад Бхагаватам, изучать Шримад Бхагаватам. Bhagavata Seva. But also, the Bhakta Bhagavat means the pure devotee who is the very personification of the Srimad Bhagavatam. А также Бхакта Бхагават означает чистый преданный, который является олицетворением Шримад Бхагаватам. So serving the pure devotee is called Bhagavata Seva also. Служение чистому преданному также называется Бхагавата So Сева. Srimad Bhagavatam itself is telling Nityam Bhagavata Sevaya by constantly serving the Srimad Bhagavatam and the person Bhagavatam. Поэтому в самой Шримад Бхагаватам говорится, благодаря постоянному служению Грантха Бхагаватам и Бхакта Бхагаватам. So then Nashtak Prayeshu Abhadreshu. By this process, then mostly, Prayeshu means a greater part of all of these abhadras that were in the heart, they now become mostly diminished. И тогда, благодаря этому процессу, большая часть из всех этих неблагоприятных вещей в сердце уменьшается. Nashta Prayeshu. Nashta means destroyed, Нашта означает уничтожено, removed. Nashta. и убрано. So by this process, hearing Krishna Katha, serving Srimad Bhagavatam, serving the pure Vaishnava, then most of these abhadras, they now, they become reduced down. И вот благодаря этому процессу, благодаря служению Шримад Бхагават, служению Шримад Бхагаватам и служению чистым преданным, большая часть из всех этих нежелательных вещей теперь начинает быть убрана. As this is happening, something very auspicious takes place for us. И по мере того, как это происходит, с нами начинает происходить что-то очень благоприятное. Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Now, pure devotion, this transcendental bhakti, it manifests in the heart to Krishna, uttama shloka. Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. What kind of bhakti? Naishtiki bhakti. It means bhakti which is very, very well established, very firm, very unshakable. Naishtiki, nishta. И в сердце начинает проявляться бхакти по отношению к Кришне, уттама шлока, то есть верховная личность Бога, Шри Кришна. И по отношению к нему в сердце начинает проявляться бхакти. Но какая бхакти? Трансцендентная бхакти, очень твердая и нерушимая, ништха. Nishta is very important for us to come to that level. Very important. Очень важно, чтобы каждый из нас пришел на этот уровень ништхи. Because when we are not in that stage of nishta, we are in the anishtita stage.
unsteady. Потому что до тех пор, пока мы не находимся на уровне ништхи, мы находимся на стадии аништхита, то есть нестабильной. And because of that unsteadiness, because of the presence of so many abhadras, so many anarthas, therefore the devotee's bhakti is very unsteady. И из-за того, что в сердце во время этой нестабильной стадии присутствует очень много абадр или анарх, очень много нежелательных качеств, то и бхакти, соответственно, у преданного очень нестабильна. Those are called anishtita bhajan, unsteady bhajan. Это называется аништита баджан, нестабильный баджан. So, in order to come to the stage of madhyam adhikar, it is necessary that the heart must be very cleansed of these anarthas and abhadras, inauspicious things, and then bhakti can manifest in the nishta stage. И вот для того, чтобы перейти на уровень мадьяма адхикар, совершенно необходимо очистить сердце от анарх, и тогда можно уже прийти на уровень ништхи. So, sometimes the example was given by our acharyas that an unripe mango and a ripe mango, they're actually the same, but the only difference is the amount of time that the mango is taking to ripen. That's all. Иногда наши ачарьи приводят пример, что спелая манго отличается от неспелого только тем, что между ними есть это время, которым требуется неспелому манго для того, чтобы стать спелым. So if you have an unripe mango and you put it in a brown paper bag or you put it underneath in a dark place, that mango will gradually become more and more ripe every day. И вот если у вас есть неспелая манго, и вы его положите либо в коричневый бумажный пакет, либо куда-то в темноту, с каждым днем манго будет становиться все спелее и спелее. That is a mango that has come off the tree, but it's not fully ripe yet. Это манго, его сняли с дерева, но недостаточно спелым. But the green mango, still on the tree, it will ripen into a fully ripened mango by the power of the sun. Но зеленая манго, которая все еще на дереве, будет созревать благодаря силе солнца. So actually every devotee is a potential pure devotee. На самом деле каждый преданный является потенциально Pure чистым. devotee means the ripened mango. Чистый преданный — это спелая манго. And there are different stages of ripening. И есть также разные стадии созревания. So these verses of Srimad Bhagavatam are telling you, even from the most green stage, your ripening process has begun. И эти стихи Шримад Бхагаватам говорят вам, что даже с самой незрелой стадии все равно для вас уже начался процесс созревания. So, after this verse, now is further development. И после этой стадии идет дальнейшее развитие. Tada rajas tamo bhava kama lobha dayaschaye cheta etayar anavidham stitam sattve prasidati. Now, the effect of the modes of passion and ignorance, which is lust, kama, lobha, greed, all of these qualities in the heart, now they become eliminated also. Теперь также сокращается эффект всех нежелательных чувств в нашем сердце, таких как вожделение, жадность, зависть и так далее. The tendency to commit sinful activities, the tendency to try to enjoy your senses through illicit means, that becomes removed from the heart. Склонность совершать грехи и склонность наслаждать свои чувства недозволенными способами уходит из сердца. Because that is the effect of Raja and Tamagun. Потому что это находится в сердце под влиянием Раджа-гуны и Тамагуны. So, when this continuation of Nityam Bhagavata Sevaya continues, then the consciousness
the cheta becomes transcendental to the modes of material nature. И когда продолжается процесс нити Бхагавата Севая, то тогда сознание становится трансцендентно к качествам материальной природы. Cheta etayar anavidham. That means that no longer the heart is affected by these lower qualities. Это означает, что сердце больше не поддается влиянию этих низших качеств. Kam, lust, krodh, anger. Гнев, Kam, krodh, lobh, greed. жадность. Kam, krodh, lobh, moha. Moha means complete illusion, bewilderment. Полная иллюзия, заблуждение. Kam, krodh, lobh, moha, mada. Mada means intoxicated by material illusion. Опьяненность под влиянием материальной иллюзии. Matsarya, envy. Зависть. So these six, these are like waves coming in the hearts of the conditioned souls. Эти 6 чувств, как волны, приходят в сердце обусловленных душ. So when the lower modes of nature have been purified, then stitam sattve prasidati. Now that devotee becomes situated in pure goodness, and he becomes very satisfied. И когда человек очищается от влияния этих низших качеств материальной природы, тогда в его сердце воцаряется чистая благость, и его сердце становится чистым. Stitam sattve. Stitam means completely fixed. Stitam sattve, fixed in sattva gun. Ститам это полностью твердый, то есть он твердо устанавливается в благости. Without sattva gun, no one can realize the absolute truth. Без саттвагуна никто не может осознать So абсолютную that's why истину. our process of bhajan, given to us by our acharyas, is enabling us to come to this stage of sattva gun, so that we're not affected by these lower qualities of the lower modes of nature. Поэтому процесс, который нам дают наши ачарьи, позволяет нам в конце концов прийти в саттвагуну, чтобы низшие качества материальной природы больше не влияли на нас. Then evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Now, in this condition, when the devotee is situated in ruchi, in asakti, now, in the mind, he is evam prasanna manaso. Prasanna means mind is so filled with satisfaction, prasanna. И вот в этом состоянии ум преданного очень наполнен удовлетворением, прасанна. Bhagavad bhakti yogataha. Why? Because he's doing pure Bhagavad bhakti. Потому что он уже совершает чистую Бхагават Бхакти. Then in the heart, Bhagavad tattva vijnanam. Now comes realized vijnan. Transcendental knowledge comes in the heart, Bhagavad tattva. И тогда в сердце приходит вигьяна, то есть осознанное, трансцендентное знание, Бхагават Татва. And then mukta sangasya jayate. Now he becomes mukta jiv, living in this world, but he is a liberated soul. В этот момент он становится мукта дживой, то есть он живет в этом мире, но он уже освобожденная душа. Now he keeps progressing and progressing, and he comes to the stage of bhav bhakti. Он продолжает дальше развиваться и доходит до стадии бхава бхакти. Then the final of these 5 verses takes place. Затем уже 5-й, последний стих. 3 things happen. Происходят 3 вещи. Vidyate hridaya grantis, chidyante sarva samshaya, kshiyante chasya karmani, drishta evat manishvare. Now, the knot is called the hridaya granthi. That means a very tight knot in the heart, which is holding the conditioned soul within this world. It becomes pierced, broken.
В этот момент очень прочный узел, который привязывал обусловленную душу к этому миру, он разрубается. Chidyante sarva samshaya. That means any doubts. Samshaya means doubts. So all doubts are completely broken to pieces. Chidyante. И все сомнения разбиваются вдребезги. Kshiyante chasya karmani. And the chain of karma in this world is terminated. И также разваливается на части цепь кармы, которая удерживает дживу в этом мире. Then drishta evatmanishvare. The pure devotee sees within his own heart the Supreme Lord, Ishvara, and he sees him everywhere. И тогда чистый преданный начинает видеть в собственном сердце Верховного Господа Ишвару, и он начинает видеть его повсюду. So these 5 verses Srila Prabhupada quoted in his prayer. И эти 5 стихов Шрила Прабхупада процитировал в своей This is the молитве. beginning of the Srimad Bhagavatam, Это самое начало Second Шримад chapter. Бхагаватам, 2 глава, where Sutta Goswami begins to speak. где начинает говорить Сута Госвами. And this is the process. That's how, by hearing the Srimad Bhagavatam, how will one attain this perfection? И это процесс, благодаря которому, слушая Шримад Бхагаватам, человек обретет это совершенство. So in this way, Srila Prabhupada brought the Srimad Bhagavatam to the Western world because Srimad Bhagavatam is Krishna himself. Таким образом, Шрила Прабхупада принес Шримад Бхагаватам на Запад, потому что Шримад Бхагаватам — это сам Шри Кришна. It is the literary incarnation of Krishna himself. It is his own swarup, his own form, in the form of book, sound vibration. Это литературная инкарнация самого Шри Кришны, его собственная сварупа, его собственный облик в форме звуковой вибрации. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who came as a devotee in this world, he relished and tasted and preached Srimad Bhagavatam. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел в этот мир как преданный, он вкушал Шримад Бхагаватам сам, а также проповедовал его. So if someone studies the Srimad Bhagavatam regularly, and they hear especially from those who are rasik, then this whole process will take place. И если кто-то будет регулярно изучать Шримад Бхагаватам, а в особенности слушать от расика вайшнавов, тогда весь этот процесс будет происходить. Gradually they will become completely self-realized, perfectly self-realized souls. И эти души постепенно обретут полное самоосознание. They'll realize God. Они осознают Srila Бога. Prabhupada wrote that Шрила in Прабхупада his написал это introduction. в своем Anyone that вступлении. studies these 12 cantos of Srimad Bhagavatam under proper guidance, by the time they reach the end, they will become a perfectly God-realized soul. Он написал, что любой, кто изучает 12 песней Шримад Бхагаватам под правильным руководством, к тому моменту, как он подойдет к концу, станет полностью осознавшим Бога. But to understand Srimad Bhagavatam, this requires a tremendous amount of hearing, chanting, doing bhajan, association with sadhus. Then it becomes possible. Но для того, чтобы начать понимать Шримад Бхагаватам, требуется огромное количество слушания, воспевания святых имен, служения святым личностям. Тогда только это становится возможным. So I was explaining that when Srila Gurudev came to the West, he told that Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he did not have enough time to give everything that he wanted to give because he had to spend most of his time to clear the jungles and establish the foundation. И я объяснял, что когда Шрила Гурудев начал приезжать на Запад, он сказал, что Шрила Прабхупада хотел дать это все, но у него не было времени, потому что
он должен был установить фундамент. And Srila Gurudev said that Srila Prabhupada had to teach the fundamental truth that Krishna is the supreme absolute truth, that Krishna is the supreme personality of Godhead. That had to be established. Шрила Гурудев говорил, что Шрила Прабхупада должен был научить всех фундаментальной истине, что Кришна — верховная личность Бога. Это должно было быть твердо установлено. So in his preaching, he preached Bhagavad Gita. Поэтому в своей проповеди он проповедовал Бхагавад-гиту, He preached Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. He taught and preached the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu as he had given in Chaitanya Charitamrita. А также он учил и проповедовал послание Шри Чайтаньи Махапрабху, как дано в Шри Чайтаньи Чаритамрите. Even in the very beginning of his movement, when he had his first disciples, he began to give lectures on Sri Chaitanya Charitamrita. Даже в самом начале своего движения, когда у него было всего несколько учеников, он начал давать лекции по Шри Чайтаньи Чаритамрите. And he also produced a book called The Teachings of Lord Chaitanya. И он также выпустил книгу «Учение Господа Чайтаньи». He wanted to give the entire biography of Lord Chaitanya, which is very big, called Sri Chaitanya Charitamrita, but he didn't have time in the very beginning of his movement, so therefore he extracted the essence of the teachings that Mahaprabhu himself had spoken, and he produced one book called Teachings of Lord Chaitanya. Он хотел дать все учение Господа Чайтаньи, которое содержится в его биографии. И эта биография очень большая, она называется Шри Чайтаньи Чаритамрита. Но на это в самом начале у него не было времени, поэтому он извлек самую суть из наставлений, произнесенных лично Шри Чайтаньей Махапрабху, и выпустил это в виде книги «Учение Шри Чайтаньи». And also Srila Prabhupada, he could not give the whole Srimad Bhagavatam because it had to take many, many years to produce all the different cantos of the Bhagavatam, but he decided that just in case that he would leave the world, being an old man, that he would leave the world, he gave the 10th canto of Srimad Bhagavatam, because that is the essence of the Bhagavatam. It is the whole life of Krishna, 90 chapters, 10th canto. И также Шрила Прабхупада решил, что поскольку он не был уверен, сможет ли он довести до конца всю Шримад Бхагаватам, потому что он был уже не молодым человеком, он решил дать 10-ю песнь, просто на тот случай, если вдруг он не успеет дать всю Шримад Бхагаватам. Ибо 10-я песнь — это вся жизнь Кришны, это суть, самая суть Шримад Бхагаватам, 90 глав. So, he gave this in the form of a synopsis, a summary of the whole 10th canto, in the form of the Krishna book. И он пересказал всю 10-ю песнь в виде книги о Кришне. There, all the pastimes of Krishna, from his birth till he disappeared. Там находятся все игры Кришны, с самого рождения до ухода. And within that 10th canto are all the transcendental pastimes of Krishna with the Braja Gopis and his highest of all leelas, rasa lila. И также в 10-й песне описываются все игры Кришны с Раджа Гопи, в том числе и самое высшее, раса лила. I remember when I came, 18-year-old boy, and I came into the temple for the first time, and the Krishna book was there. It had just arrived from the printers, first printing, 1970. Я помню, как 18-летним мальчиком я только что вошел в храм, и как раз в это время привезли книгу о Кришне. Она только что приехала из издательства. And we used to read the Krishna book all the time. Someone would read, we would be hearing it. When we're driving in the van to go on Harinam Samkirtan, we'd be hearing
Krishna book. И мы все время слушали книгу о Кришне. Кто-то читал, мы слушали. Также, когда мы ездили в грузовичке на Санкиртану, мы ее слушали. Постоянно мы слушали книгу о Кришне. Sometimes when we were taking prasadam, all the devotees together, someone would be reading Krishna book. Иногда, когда все преданные вместе принимали прасаду, кто-то читал книгу о Кришне. Sometimes before we would take rest at night, we would drink some hot milk and we would hear Krishna book. А иногда, перед тем, как лечь отдыхать ночью, мы пили горячее молоко и слушали книгу о Кришне. Very sweet. Очень сладостно. Very beautiful presentation Srila Prabhupada made. Шрила Прабхупада сделал прекрасный пересказ. Even though he was giving this way before he gave the other cantos, but it was necessary because without the 10th canto, how will everyone understand who Krishna is? Даже несмотря на то, что он это дал гораздо задолго до того, как он и песни, но это было необходимо, потому что иначе как бы кто-то понял, кто такой Кришна. Because this is the Krishna consciousness movement. Потому что это же движение сознания Кришны. International Society for Krishna Consciousness. Международное общество сознания Кришны. That mission. Он же основал эту миссию. But if you don't know who Krishna is, then how will you become Krishna conscious? Но если вы не знаете, кто такой Кришна, как же вы станете сознающим Кришну? So this is the foundation that Srila Prabhupada gave. Это тот фундамент, который установил Шрила Прабхупада. And he also gave one important book, one of the most important books of the 6 Goswamis, written by Rupa Goswami. He gave the Bhakti Rasamrita Sindhu in a summary study. И он также дал одну из самых важных книг, принадлежащих перу Шрилы Рупы Госвами, Бхакти Расамрита Синду. Он дал ее в виде пересказа. And that book, Bhakti Rasamrita Sindhu, it tells you what is bhakti. И в этой книге, в Бхакти Расамрита Синду, говорится, что такое бхакти, что такое Rupa чистая Goswami бхакти. begins with composing a verse, telling what is bhakti. Рупа Госвами начинает с одного стиха, где он говорит, что такое бхакти. Because if you want to ever enter into the eternal pastimes of Krishna, then you will have to perform pure bhakti. Otherwise, tasting of bhakti rasa is never possible. Потому что если вы когда-нибудь хотите вступить в чистую бхакти, то вы должны понимать, что же это такое чистая бхакти, иначе это невозможно. And the Krishna consciousness movement is for tasting Krishna bhakti rasa. Осознание Кришны – это движение, предназначенное для того, чтобы вкушать Кришна бхакти расу. So, and that tasting of bhakti rasa is also on many, many different levels. И это наслаждение бхакти расы также может быть на множестве разных уровней. So many gradations of bhakti rasa. Есть очень много градаций бхакти расы. And that whole science was given by Rupa Goswami. И всю эту науку дал Шрила Рупа So all of Госвами. these books that Prabhupada gave, they are the foundation. И все книги, данные Прабхупады, и есть этот He gave фундамент. them in such a way that if he would disappear, because he had come to give the Krishna consciousness movement, but somehow, if he did not live long enough to complete his mission, then at least these books would be there. Он дал их таким образом, что на случай, если он вдруг уйдет, ведь он пришел, чтобы дать движение сознания Кришны. Но на тот случай, если он вдруг уйдет, он дал эти книги, чтобы было все полное You знание. understand this point? Понимаете? This was an emergency situation. Это была чрезвычайная ситуация. Time was short. Времени было He did not know if недостаточно. he would live that much longer. Он не знал, проживет ли он так долго. But he still stayed for another 7 years after that. Но после того, как Krishna он дал allowed эти him. книги, он прожил еще 7 лет. And he Кришна finished the whole позволил это. Bhagavatam up to the 10th canto. И он закончил всю Бхагаватам вплоть до He 10-й gave the песни. entire Sri Chaitanya Charitamrita. Он дал всю Шри Чайтанья Чаритамриту. So that was his life work.
Это был труд всей его жизни. But he had these fundamental books given in the beginning, so that in case he would leave, still the seeds are there now. The essence is there. Но он в самом начале дал эти фундаментальные книги на тот случай, если он вдруг уйдет, чтобы уже были семена. So therefore, Bhagavad Gita, these 4 books, Bhagavad Gita, Teachings of Lord Chaitanya, Nectar of Devotion, and the Krishna book, these 4 are the foundational literatures for the Krishna consciousness movement. Поэтому эти 4 книги, Бхагавад-гита, Учение Шри Чайтаньи, Нектар преданности и Нектар наслаждения, это те книги, которые являются самыми основными для движения сознания Кришны. If a person who's newly entering this Krishna consciousness movement, if they study these 4 books, then gradually they'll gain a great foundation of knowledge. Поэтому, если те, кто только приходит в сознание Кришны, будут изучать эти 4 книги, постепенно они получат твердый фундамент знания. Srila Prabhupada also gave one more, very small book by Rupa Goswami called Sri Upadeshamrita. Шрила Прабхупада также дал еще одну маленькую книжицу Рупа Госвами, которая называется Шри Упадешамрита. So, if someone reads these 5 books, then they will be very nicely established in this philosophy. They will understand what this movement is about. Поэтому, если человек будет читать эти 5 книг, он получит очень твердый фундамент в философии. Он будет понимать, о чем вообще это движение. But yet, Prabhupada's work was not completed. Но, тем не менее, работа Прабхупады еще не была завершена. He had much more to give, Он собирался дать еще гораздо больше. but time ran out. Но время вышло. So therefore, when he was leaving this world in Vrindavan in 1977, he called to his bedside Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Поэтому, когда он уходил из этого мира в 1977 году в Вриндаване, он позвал к своему ложу Шрилу Бхактивиданту Нараяну They had Махараджа. a conversation on 2 different occasions. One of them was recorded. И 2 раза у них были беседы, одна из которых была записана. And he requested Srila Narayan Maharaj to, he requested a few different things, but especially he asked him that you perform my samadhi, and whenever, and you please help my disciples. Шрила Прабхупада просил Шрилу Бхактивиданту Нараяну Махараджа о разных вещах, но в особенности он просил его совершить церемонию самадхи и всегда, когда будет необходимость, помогать его ученикам. And Srila Gurudev was a little bit hesitating. He told the story himself. Шрила Гурудев слегка сомневался, он сам рассказывал эту историю. Because this is a very serious request by a very great acharya. Потому что это очень серьезная просьба великого When he's leaving ачарьи. this world, he is making this final request. И когда он оставляет этот мир, он просит о последней просьбе. And you have to follow. И это нужно выполнить. So when he requested Srila Gurudev, then Srila Gurudev, he was a little bit hesitant, he said. И Шрила Гурудев рассказывал, что когда он услышал эту просьбу, он немного сомневался. But then Srila Prabhupada, he said, please give me your word that you will do this. Шрила Прабхупада сказал, пожалуйста, пообещай, что ты это сделаешь. Srila Gurudev considered Prabhupada his own guru, his Siksha guru. А Шрила Гурудев считал Шрилу Прабхупаду своим шикша-гуру. So he promised him. He said, yes, whenever they come to me, I will help them to the best of my ability. Поэтому он пообещал, он сказал, да, каждый раз, когда они будут приходить ко мне, я буду помогать изо всех сил. So this was Srila Prabhupada's very specific request to him. Это была совершенно особая просьба Шрилы Прабхупады. So when Srila Gurudev came to the Western countries
okay, he was carrying this order on his head of Srila Prabhupada. И когда Шрила Гурудев приехал на Запад, он ехал, чтобы выполнить эту просьбу Шрилы Прабхупады. And he told that when he came to the West. И он рассказывал об этом, когда он приехал на Запад. That I have specifically been requested by Swamiji. Он говорил, Свамиджи особенно попросил меня He об would этом. call our Prabhupada Swamiji. Он называл нашего Прабхупаду We cannot call him Свамиджи. that. Мы не It is an можем его offense. так называть. We Для don't нас have это that оскорбление. relationship. Потому что у that нас Gurudev нет had. таких Sometimes I отношений hear с the ним, как devotees было у calling Prabhupada Прабхупады. Swamiji. Иногда You я cannot слышу, do. как преданные зовут Прабхупаду Свамиджи. That Нельзя. is like anyone calling Narayanji Это то же самое, что если кто-то будет говорить Нараянджи or Sridharji. или Шридарджи. No. Так You have to нельзя. say the full name. Нужно говорить But имя Gurudev could tell полностью. like that. Но Гурудев мог Because так говорить, intimate friendship. потому что intimate. между ними была близкая And they were дружба. also sannyasi godbrothers even. They И took они- sannyas from the same guru. Они также были духовными братьями So, по so саньясе. Gurudev's Они приняли relationship with саньясу. Prabhupada, very, very intimate friendship. Они приняли саньясу одного гуру, поэтому отношение Гурудева с Srila Прабхупадой Gurudev было said, очень he is my близкая Priya дружба. Bandhu. Гурудев говорил, он мой Прия Банду. Priya means most dear friend. Прия означает самый близкий друг. So, Srila Gurudev told Swamiji, he has given me this specific request. Therefore, I have a very special desire, like agreed to help Prabhupada's disciples. И поэтому он сказал, Свамиджи попросил меня об этой особой услуге, поэтому у меня есть особое желание, жадное стремление помогать его ученикам. So now when he came to the West, he had a mission to give something that was very important, very essential for the spiritual lives of Srila Prabhupada's disciples and also his grand-disciples, his followers. Поэтому, когда он приехал на Запад, у него была особая миссия дать то, что было совершенно необходимо для духовной жизни учеников Шрилы Прабхупады, а также для его внучатых учеников, то есть последователей. Srila Gurudev was the one who could give this. И Шрила Гурудев был единственным, кто мог это дать. Why? Because he himself was top most realized Rasik Mahabhagwat Rupanuga Vaishnava. Почему? Потому что он сам был высочайшим, осознавшим Расика Рупануга Гаудия Вайшнава. Mahabhagavat. Маха Бхагаватай. So, Srila Prabhupada knew this about Srila Narayan Maharaj. И Prabhupada Шрила knew this. Прабхупада знал это о Шриле Нараяне Jai Махараджи. Gaura-Nita. That is why he had full confidence in him. Именно That is why he поэтому, requested him to help his disciples. именно поэтому он полностью доверял ему, именно поэтому он попросил его помогать его ученикам. And Srila Gurudev, when he came to the West, what topic did he choose И to present? какую же тему выбрал Шрила Гурудев, когда он впервые приехал на Запад? Who is Chaitanya Mahaprabhu? Кто такой Шри Чайтанья Why has he Махапрабху? come? Почему он пришел? What are his purposes in coming? Каковы были цели его What did he прихода? come to give? Что он пришел дать? He began to lecture on the first chapters of Sri Chaitanya Charitamrita. Он начал давать лекции по первым главам Шри Чайтанья Чаритамриты. That was his topic in touring the West. Именно об этом он всегда Because говорил, now- когда ездил по Западу. Because now he came to give what Srila Prabhupada did not yet have enough time to give. Потому что теперь он приехал дать то, что на что не хватило времени у Шрилы Прабхупады. Some people argue and they say, what, this is an offense to Prabhupada to say that he didn't give everything. Некоторые спорят, считая, что это оскорбление Прабхупады говорить, что он не дал все. But Srila Prabhupada gave everything, okay, because he gave the whole Chaitanya Charitamrita. So everything is there.
Но Шрила He gave it. Прабхупада дал все, потому что он дал все читание Чаритамриту, все есть там. Он это дал. He gave all Bhagavatam up to the 10th canto. He gave the 10th canto. И он дал всю Бхагавату вплоть до 10-й песни. Он дал 10-ю песню. Bhagavad Gita, so many other books. Бхагават-гиту и другие книги. So he did give everything, Он дал все. but unless one hears from a realized pure Vaishnava, from the lips of a pure devotee, it is not possible to enter into that. Но до тех пор, пока человек не будет слушать все это с уст чистого, осознавшего истину Вайшнава, чистого преданного, он не сможет в это войти. And also, Prabhupada did not have time to give all the books of the 6 Goswamis, all the books of the Rupanuga Acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhakti Vinod Thakur, all of that he did not have time to give. А также у Шрилы Прабхупады не было времени на то, чтобы дать все книги 6 Госвами, все книги Рупанугам Ачарьи в нашей линии. На это у него не было времени. So Srila Gurudev completed what Prabhupada was not able to complete. И Шрила Гурудев завершил то, что не успел сделать Шрила As a Прабхупада service to him, в качестве служения. and a service to his own Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, who had ordered him to produce all these literatures of the Acharyas and give it in the national language of India, Hindi. Он сделал это в качестве служения Шриле Прабхупаде, а также в качестве служения своему гуру Махараджу, Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу, который повелел ему дать все писания Ачарьи нашей линии на национальном языке Индии, на хинди. So within that presentation of Srila Gurudev, now he began to unfold what is the actual ultimate prayojan of our Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И в рамках этой презентации Шрила Гурудева начал показывать всем, какова же истинная прайоджана, высшая цель нашей Гаудия Вайшнавской сампрадаи. What is the final goal of our bhajan? Какова высшая цель нашего What is the баджана? final goal of all the acharyas, the Rupanuga acharyas, and what does it mean to be Rupanuga? Какова же высшая цель всех Рупануга Ачарьи и что это вообще значит быть Рупанугой? These topics Srila Prabhupada did not discuss very much because he was dealing with very new devotees and very brand new people, the public. His message was given in that way. Эти темы Шрила Прабхупада не очень освещал, потому что он имел дело с самыми зелеными своими учениками, а также с широкой публикой. When he was personally giving his lectures, he was not able to touch on these higher topics because of the audience. Когда он лично давал свои лекции, он не мог касаться этих возвышенных тем, потому что перед ним сидела такая аудитория. But after he passed from this world, before passing, he also gave an instruction to his leading disciples. You can approach my godbrother, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. He can give you guidance. Но перед самым уходом из этого мира он также дал наставление своим ведущим ученикам. Вы можете приходить за руководством к моему духовному брату Шриле Бхакти Ракшаку Шридару So that Махараджу. personality, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he was topmost, realized Rupanuga Vaishnava, and he was also Siksha Guru to Prabhupada. И эта личность Шрила Бхакти Ракшак Шридару Махарадж был высочайшим, осознавшим истину Рупануга Вайшнавом. И также он был Шикша-гуру для Шрилы Прабхупады. And now, when the devotees began to approach Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj after Prabhupada's disappearance, now he, because he's speaking to a very select, smaller group of relatively senior devotees, now he began to explain the prayojan tattva and the process to attain that. И вот теперь Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж, поскольку он уже говорил с относительно небольшими группами относительно старших преданных, он уже начал объяснять
Прайоджану Татву, а также процесс ее обретения. I was very fortunate to have his association. Мне очень повезло получить общение с ним. And in my attempt to hear very carefully from him, to study, to read his books, now I began to understand the very specific message that he was giving. What is our actual prayojan? И когда я Try to be действительно quick. получал общение с ним, когда я старался также читать его книги, я начал понимать, какова же действительно наша прайоджана. And for the first time, I heard the explanation that in actuality, our prayojan, our final attainment, is not service to Krishna, but what is it? Я впервые услышала о том, что на самом деле наша прайоджана — это не служение Кришне. Я подумала, что же это тогда? It is not service to Krishna, but it is service to Radha. Это служение не Кришне, а Радхе. All the acharyas of our line, they are praying for this. Все ачарьи нашей линии молятся об этом. They are praying that one day I can attain Radha Dasyam, service to the lotus feet of Srimati Radharani. Однажды я смогу обрести Рада Дасию, служение лотосным стопам Шримати Радарани. This does not eliminate Krishna at all. Это вовсе не принижает This is the Кришну. highest service to Krishna. На самом деле это высочайшее Why? служение Кришне. Почему? Srila Sridhar Maharaj explained this. Шрила Шридар Махарадж объяснил And he это. told that Srimati Radhika, she, by her position of being the very Swarup Shakti of Krishna, her service to Krishna extracts the highest rasa from Krishna, who is the ocean of rasa. Он объяснял, что благодаря своему положению, благодаря тому, что Шримати Радика есть никто иная, как Сварупа Шакти Кришны, ее служение извлекает из Кришны высочайшую расу, которая является океаном расы. No one can serve Krishna like Srimati Radhika serves him. И никто не может служить Кришне так, как Шримати No one can Радика. satisfy Krishna all of his desires, only Srimati Radhika. Никто не может удовлетворить все желания Кришны, кроме Шримати Радики. No one can attract Krishna's heart like Srimati Radhika. Никто не может привлекать сердце Кришны так же, как Шримати Радика. This is the prayojan tattva of our sampradaya. И это прайоджана татва нашей This is the сампрадая. ultimate goal of Srimad Bhagavatam. Это высшая цель Шримад Бхагаватам. The whole 10th canto of Srimad Bhagavatam is glorifying, ultimately is glorifying Srimati Radhika's prem. И вся 10-я песня Шримад Бхагаватам в конечном итоге прославляет прему Шримати Радики. But it is hidden there. Но там это It is hidden. скрыто. It is not brought out very straightforwardly and openly Об этом in не Srimad говорится Bhagavatam. открыто в Шримад Бхагаватам. But it is there. Но это там есть. Why was it hidden? Почему это было скрыто? Because Shukadeva Goswami could not speak the name of Radha. Потому что Шукадев Госвами не мог произносить If he имя would speak Радхи. the name of Radha, he would faint and he would go into a trance for 6 months and he would not be able to go on speaking. Потому что если бы он произнес имя Радхи, он бы потерял сознание, и он вошел бы в транс на 6 месяцев и не смог бы продолжать свою речь. Therefore, he spoke in a hidden way. Поэтому он говорил об этом Our Gurudev has косвенно. clearly explained this. Наш Гурудев это Our объяснил acharyas have clearly ясно, explained this. так же, как и наши ачарьи. But those who are Rasik Vaishnavas, they can understand, they can extract this essence from the Srimad Bhagavatam. Но Расика Вайшнавы могут понять и извлечь эту суть. And the whole Chaitanya Charitamrita begins with this. И вся читание Чаритамрита начинается с этого. It begins with glorifying Srimati Radharani, Она начинается с прославления understanding Шримати her position, Радарани, понимая ее understanding her положение, supreme
Mahima. с понимания ее высшей славы, Махима, Understanding why even Krishna wants to experience and taste what Srimati Radhika is experiencing. с понимания, почему даже сам Кришна хочет испытывать и вкушать то, что испытывает Шримати Радхика. So without understanding Gauranga Mahaprabhu, no one can understand Srimati Radhika. Поэтому, не понимая Гаурангу Махапрабху, никто не может понимать Шримати Without Радхику. understanding Gauranga Mahaprabhu, no one can understand Srimad Bhagavatam. Не понимая Гаурангу Махапрабху, никто не может понимать Шримад Бхагаватам. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he presented this truth very systematically, very clearly. Поэтому Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж дал эту истину очень систематично и понятно. You can read it yourself. Вы можете сами это прочесть. It's in that book, Shri Guru and His Grace. Это в книге Шри Гуру и его милость. Final chapter. Последняя глава. It's called The Line of Shri Rupa. Линия Шри Рупы, так она Read называется. it yourself. Прочитайте сами. How Srila Sridhar Maharaj was presenting, what is our ultimate goal? Прочитайте, как Шрила Шридар Махарадж говорил о том, что есть наша высшая цель. So Srila Prabhupada was the topmost Rupanuga Vaishnava, and this was confirmed by our Gurudev, because he associated so intimately with him in Vrindavan before he ever went to the West. He knew Srila Prabhupada, topmost Rupanuga Vaishnava. Шрила Прабхупада был высочайшим Рупануга Вайшнавом, и это подтвердил Шрила Гурудев, потому что он общался с ним очень близко во Вриндаване, еще даже до того, как он стал ездить на Запад. But he did not have time, so therefore he requested. He also requested Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj to help his disciples. Но у него не было времени, именно поэтому он попросил Шрила Гурудева, а также Шрила Бхакти Ракшак Шридара Махараджа помогать его ученикам. He had full confidence in these two personalities. Он полностью доверял двум этим личностям. And it came to pass, because Prabhupada, Srila Gurudev used to say, Prabhupada is Satya Sankalpa. И так и произошло, потому что Шрила Гурудев говорил, что Шрила Прабхупада это Сати Санкальпа. What does Satya Sankalpa mean? Что означает Сати It means Санкальпа? if he says something, it will come true. Это означает, что если он что-то скажет, так и будет. So Srila Prabhupada requested both of those persons, and it came true. They helped the whole Vaishnava world in ways that they haven't even realized yet. И так Шрила Прабхупада попросил двух этих личностей помогать своим ученикам. И так произошло. Они помогли таким образом, каким еще даже не полностью осознали. Они помогли всему вайшнавскому миру. Now their books are available. Теперь доступны их книги. They gave the next installments. Они дали следующие дозы. They completed what Prabhupada came to give. И они завершили то, что пришел дать Прабхупада. And Srila Gurudev explained that verse, Anarpita charin charat, karunaya avatirnako. И Шрила Гурудев объяснял этот стих Анарпита Чарин Чарат. He began his preaching mission in the West with that. С этого он начал свою проповедническую миссию на And teaching Западе. everyone that now you have to understand what the six Goswamis have given in their literatures, what Krishnadas Kaviraj Goswami has given, the essence of this Rupanuga conception. Он начал говорить, что теперь вам пришло время прийти и понять, что давали все ачарьи нашей линии, что такое концепция Рупануга. So now, this verse, he was telling clearly that what Mahaprabhu has come to give, it is only available through his sampradaya. И в этом стихе ясно сказано, что то, что пришел дать Махапрабху, доступно только в его сампрадае. Samarpayitum unnata udджвала rasa bhakti sriyam. Those words Srila Gurudev clearly explained. Шрила Гурудев ясно объяснял эти слова. If you don't understand this verse, Gurudev said, you cannot understand the whole Chaitanya Charitamrita. Гурудев говорил, если вы не понимаете этого стиха, вы не сможете понять всю читание Чаритамриты. If you don't understand the meaning of this verse,
you cannot understand the mission of Lord Chaitanya. Если вы не понимаете значение этого стиха, вы не можете понять миссии Шри Чайтаньи. This is why Krishnadas Kaviraj Goswami gave this in the very beginning of the book. Именно поэтому Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами дал это в самом начале книги. And he explained it in a very lengthy chapter, one verse. И объяснял этот стих на протяжении одной большой главы. Because unnata uddjvala rasa, that is only in the heart of Srimati Radhika. Unnata uddjvala rasa. Потому что Унната Удджвала раса находится только в сердце Her Шримати praying Радики. is called unnata uddjvala rasa. Ее према называется Унната Unnata Удджвала means раса. topmost. Унната высочайшая. Radiant uddjvala. Уджвала But сияющая. uddjvala ras means madhurya rasa. Но Уджвала раса How означает she Мадхурья serves раса. Krishna. Как она How she служит satisfies Кришне. every desire of Shri Krishna to taste rasa. Как она удовлетворяет каждое желание Кришны вкушать расу. So, unnata uddjvala rasa swa bhakti. The word swa is there. Why? Because Srimati Radhika is Krishna's very own personification of the highest bhakti, swa bhakti. Почему там есть эти слова свабхакти? Потому что Шримати Радика — это собственное олицетворение бхакти Кришне. Try to understand this point. Постарайтесь это понять. Swa bhakti. That is told there by Rupa Goswami. Рупа Госвами говорит это свабхакти. Swa bhakti means Krishna's very own bhakti. Свабхакти означает собственное бхакти Which Кришне. means what? Что это означает? Srimati Radhika. Шримати Радика. She is the Mahabhav Swarup. She is the very embodiment of the highest prem for Krishna. Она и есть Махабхава Сварупа, само воплощение высочайшей премы к Кришне. So in this verse, Rupa Goswami is saying that this personality, Sachinandan Gaurhari, he has appeared in the Kali Yuga to give what has not been given for a very, very long time. Поэтому в этом стихе Рупа Госвами говорит, что то, что... Почему пришел Шри Чайтанья Махапрабху? Чтобы дать то, что не давалось очень давно, Шри Кришнадас Госвами. And then he tells, what is it? И затем он What is it говорит, that he's что come to это give? такое, что же Унната пришел дать. уджвала раса свабхакти шрiyam. Унната уджвала раса свабхакти шриям. Huh? Everyone say. Все повторите. Унната. Унната. Loudly. Громко. Громко. Унната. Унната уджвала. Унната уджвала. Rasa. Унната уджвала rasa. Swabhakti. Swabhakti. Unnata uddjvala rasa swabhakti. Sriyam. Sriyam. Unnata uddjvala rasa swabhakti sriyam. When I heard Srila Gurudev's explanation of this verse, Когда я услышала then объяснение, only could I begin to understand Chaitanya Charitamrita. когда я услышала объяснение этого стиха, данное Шрилой Гурудевом, только тогда я смогла This is what he начать понимать told Шри as he Чайтанью traveled. Чаритамриту. In America, in Australia, in various countries, this is what he told when he traveled. Именно это он говорил, когда путешествовал в Америке, в Австралии и в других странах. He wanted everyone to understand what is this treasure, this gift of Krishna Prem that Mahaprabhu has come to give. Он хотел, чтобы все понимали, что же это за сокровище Кришна Премы, которое пришел дать Махапрабху. And it is directly told by Rupa Goswami in this verse. И Рупа Госвами в этом стихе And if you don't непосредственно understand this сказал verse, then you cannot access this prem that he's coming to give. это. И если вы не поймете этот стих, вы не сможете получить доступ к той преме, Now, которую он what does пришел it дать. mean? И что же это Does it mean значит? that he's coming to give the prem that Srimati Radhika has? Значит ли это, что он приходит дать ту Is that прему, what it которая means? есть у Шримати Радики? Разве это означает? That this personality, Gauranga Mahaprabhu, is coming to give Srimati Radhika's prem to all the jivas?
Разве эта личность, Гауранга Махапрабху, пришел дать прему Шримати Радике, the very highest prem, самую высочайшую swa прему, bhakti, Krishna's very own prem personified? собственное Is олицетворение that what према Mahaprabhu is coming to give? Разве это пришел дать Махапрабху? Everyone's going. Все мотают головами. That means you've heard this Это before. значит, вы уже об этом But you слышали. would never understand this unless you had heard it from Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. И вы бы никогда этого не поняли, если бы вы не услышали об этом от Шрилы Or any of our Бхактивиданта Rupanuga Нараяна acharyas Махараджа или от who любого are из speaking on наших this topic. Рупануга Вайшнавов, But he которые was the one that Krishna говорили на chose эту тему. to explain. Но именно So его what did Кришна Mahaprabhu выбрал come to объяснить. give Так that что has же not пришел дать been Махапрабху, given? что еще никогда не давалось раньше? What? Что? Means anyone can say manjari. Все могут сказать Манджари Бава. No, Что no, no, это no. означает? This verse is telling you. Нет, да, об этом говорится в этом You have to explain it стихе. according to the verse. Нужно объяснять это в соответствии со стихом. Then it becomes understood. Тогда это можно понять. Otherwise, cannot understand. А иначе никто не поймет. One single word is added there by Rupa Goswami. Рупа Госвами добавил end of один this лишь line. стих в конце линии. Unната, uddjvala, rasa, swa, bhakti. Sriyam. And then the word sriyam is given. Sriyam is very important in this verse. If you don't understand the meaning of it, you cannot understand the verse. В этом стихе шриям очень важно. Если вы не понимаете значение этого слова, вы не Srila можете Gurudev понять clearly этот стих. explained Шрила Гурудев ясно объяснил, that what is in the heart of Srimati Radhika, her prem, cannot be given to the jivas. The jivas are infinitesimal. But she is the Swarup Shakti of Krishna himself. So her prem cannot directly be given to the jivas. Шрила Гурудева ясно объяснял, что то, что находится в сердце Шримати Радики, ее прему, это невозможно дать дживам, потому что It is not дживы possible. бесконечно малы. А она сама Сварупа Шакти It is Кришны. never Это possible невозможно. for the Никогда jivas невозможно. to experience directly the prem, the unnata, uddjvala rasa of Srimati Radhika. Not possible. Никогда невозможно, чтобы джива смогла испытывать ту прему, унната, удджвала, расу Шримати Радики. Because constitutionally, we are very tiny, infinitesimal jivas. Потому что по своей природе мы крохотные, But what бесконечно Mahaprabhu малые came to дживы. give, Но то, что пришел дать this is what is the Махапрабху, most astonishing thing. это самое You have to understand поразительное. this. Вы должны это понимать. This is the most astonishing thing Это that what самое Mahaprabhu came to give that was never ever given. что то, что пришел дать Махапрабху, And no one else никогда can give никогда it не давалось, и никто to the больше jivas. не может Only дать he это can give дживам, it. только он Because может he's это Radha дать. and Krishna combined. Потому что он вместе и Радха, и So Кришна. what did he give? Так что же он дал? He gave that prem of Srimati Radhika. Turn off the phone. Выключите God. же телефоны, боже мой. Horrible. At the Ужасно. very pinnacle of my presentation, the phone На goes. самой вершине моей речи That's why I ask телефон. everyone, Поэтому turn я off всех your прошу, stupid phones. Выключите же свои You want to дурацкие hear these телефоны. essential Мы things. хотим You cannot have слушать these эти interruptions. важнейшие вещи, мы не Ridiculous. можем прерываться. Это просто смешно. Turn off. Выключи, Off. совсем выключи. Now what I'm telling, listen carefully. И слушайте внимательно то, о чем я Maybe you heard говорю. it before, Может быть, вы уже Maybe you слышали didn't. об этом, может быть, нет. but I don't think you really understand Но it. я не думаю, что вы это Because if you действительно really поняли. understand Потому it, что если бы вы действительно You это will do поняли, the bhajan to attain вы this. бы совершали тот баджан, который ведет So it к doesn't matter how many обретению times этого. you've Поэтому heard. не важно, сколько раз вы слышали об You этом. will have to realize Вам it. придется это This is осознать. one little step. Это один try крохотный to study it. шажок. Try Пытаться to это realize изучать, it. пытаться What это is it? осознать, что же это такое. So, unnata, uddjvala, rasa, bhakti, sriyam. Sriyam is the key word here. В этом словосочетании ключевое слово «шриям». What does sriyam mean? Что означает «шриям»? It means beauty. Это означает красота. The beauty of Srimati Radhika's unnata, uddjvala prem
Красота, унната, удджвала, према, Шримати Радики. What is that beauty? Why did Rupa Goswami use this term sriyam? Что же такое эта красота? Почему Рупа Госвами использовал этот термин шриям? That is nicely explained by Krishnadas Kaviraj Goswami Это очень хорошо объяснил Кришнадас in Кавирадж his Госвами explanation of this verse. в своем объяснении этого стиха. And also our acharyas Vishwanath Chakravarti Thakur and others А have также explained this. наши ачарьи, такие как Вишванат Чакраварти Такур и другие, они тоже это объясняли. So Srimati Radhika, she is like the prem lata, the creeper of the highest prem for Krishna. That is her very self. Шримати Радика подобно према Лати, лиане высочайшей премы к Кришне. And any vine, it looks very beautiful. Why? Because it has so many beautiful decorations on this vine. So many beautiful leaves, so many beautiful flowers, so many beautiful little buds. И почему же выглядит красивой любая лиана? Потому что на ней есть очень много украшений, множество листочков, множество цветов и бутонов. When the wind blows, all of these leaves, these flowers, they are dancing, and it looks very beautiful. И когда дует ветерок, все эти листочки и цветы танцуют, и поэтому лиана выглядит очень красивой. So Srimati Radhika and her presentation of her praying to Krishna in Ras Lila is the topmost. Even all the gopis combined, all of them combined. When Srimati Radhika is not there, then that praying is not there. Krishna does not taste the same. Поэтому присутствие Шримати Радики в Раса Лиле самое высшее. Даже если будут все остальные гопи, но в отсутствие Шримати Радики Кришна не может вкушать ту самую прему. And that was proven. И это было In Gita доказано Govinda, в Гита in Говинде. the Vasanti Ras Lila at Govardhan, when Srimati Radhika left the Ras, Krishna noticed, the whole Ras quality has gone down. В Васанти Раса Лили, когда Шримати Радика оставила танец расы, Кришна тут же почувствовал, что все настроение танца расы упало. And then when she left, he left to search for her everywhere. И затем, когда она исчезла, он тоже ушел, чтобы повсюду искать ее. So it is proven that only Srimati Radhika can give this highest prem to Shri Krishna. Поэтому это служит доказательством того, что только Шримати Радика может даровать эту высочайшую прему Шри Кришне. But Srimati Radhika is not alone. Но Шримати Радика не одна. There are millions of gopis that are assisting Srimati Radhika in her giving of pleasure, of happiness to Shri Krishna. Есть миллионы гопи, которые помогают Шримати Радике доставлять это удовольствие Шри Кришне. And her love for Shri Krishna, it takes a particular form. It takes a particular shape and form. Ее любовь к Шри Кришне принимает особую форму. Just as the vine has so many beautiful decorations and leaves. Точно так же, как у лианы, есть очень много украшений, листочков и цветов. And there is one particular type of little flower bud that is on that creeper. И на этой лиане есть особые маленькие бутоны. And that is very, very beautiful Они очень красивые. on this creeper. Они смотрятся на этой лиане, So он that little flower прекрасен. bud is called manjari. И эти бутончики Manjari называются means манджари. a tiny little bud. Манджари это крохотные That from that бутончики, flowers will come. из которых будут распускаться цветы. So there is a particular type of servitor in the assembly of Srimati Radhika's Brajagopis. Поэтому среди всех Враджагопи, окружающих Шримати Радику, есть особые служанки. And the mood of that particular type of servitor is completely 100% given to Srimati Radhika.
И все настроение, все сердца этих служанок полностью на 100% отданы Шримати Радике. Even if Krishna wants to bring this particular type of gopi to him, they will refuse. Если даже Кришна хочет привести эту конкретную гопи к себе, она откажется. Because their mood is completely at the lotus feet of Srimati Radhika. Потому что эти служанки полностью преданы лотосным стопам Шримати They are not Радики. neglecting Krishna. Они не пренебрегают Кришной. They are fully dedicated to the happiness of Krishna, but through this channel of serving Srimati Radhika. Они полностью преданы счастью Кришны, но только через этот канал, через служение Шримати Радики. That mood of complete servitorship at the lotus feet of Srimati Radhika is in the core of their heart. It is their very swarup, their very internal mood. И это настроение полной преданности Шримати Радики, оно просто неотъемлемо от самой их жизни. Оно находится в самой глубине их сердец. Это их внутреннее настроение. So therefore, it is described that these particular gopis, they're very young and they're very innocent, but they're completely dedicated to Srimati Radhika. И описывается, что эти гопи очень юны и невинны, но полностью преданы Шримати Радике. They are like parts of her own body. Они подобны частям ее собственного тела. She does not see any difference. Она не видит никакой разницы. Therefore, when she is exchanging with Krishna in the highest rasa, in the Nikunja, those young gopis, they can come in and do so many services. But if the older gopis come, then Srimati Radhika will be a little embarrassed. Поэтому, когда она общается со Шри Кришной в Никунджах, когда она доставляет ему самый высший тип расы, эти гопи, эти юные гопи могут приходить и выполнять очень много разного служения. Но если вдруг войдут старшие гопи, то Шримати Радика будет немного пристыжена. So therefore, their access to Srimati Radhika's service is very unique. Even the Ashtashakis and the older gopis, they cannot come. Поэтому тот доступ, который имеют эти служанки в служении Радхи и Кришне, совершенно уникален. Даже аштасакхи, даже старшие гопи не могут такого себе позволить. That category of gopis is directly manifestation of Srimati Radhika's own beauty. Her beauty is manifested in the form of these gopis. И эти гопи являются проявлением именно красоты Шримати Радики. Ее собственная красота проявляется как эти самые гопи. A jiva from this world can only attain this position, no higher than this. Джива этого мира может обрести только это положение, не выше. Those new recruits, Srila Sridhar Maharaj used this term, new recruits, they can attain up to this level. Шрила Шридар Махарадж использует именно это слово. Он говорит, новобранцы могут прийти только на этот уровень. There is already there a section of such gopis, and they have their leaders. И там уже есть группа таких гопи, и у них есть лидеры. And these are the kinkaris, very, very intimate maidservants of Srimati Radhika. Это кинкари, очень близкие служанки Шримати Радики. And amongst them, just as there are 8 Ashtashakis who are direct bodily expansions of Srimati Radhika, similarly, in this category there are 8 of these manjari, these kinkaris, and they serve underneath one of the Ashtashakis. И точно так же, как среди спутниц
Шримати Радики среди Аштасаки есть 8 главных, вот как раз Аштасаки, то также и среди Манджари есть 8 главных, каждая из которых служит под руководством одной из Аштасаки. And amongst those manjaris, there is one who is the leader of all. И среди этих манджари есть одна, которая руководит всеми. That manjari is called Shri Rupa Manjari. Это Шри Рупа Манджари. Shri Rupa means the beautiful form of Srimati Radhika. Шри Рупа означает прекрасный облик Шримати Srimati Радики. Radhika's beautiful transcendental form has manifested direct expansion of her own body in the form of Shri Rupa Manjari. Прекрасный облик Шримати Радики проявился как прямая экспансия ее тела в форме Шри Рупы Манджари. And though that personality came to this world as Sri Rupa Goswami, И эта личность пришла в этот мир как Шри Рупа Госвами. and as the most intimate disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rupa Goswami gave the topmost literatures for all the jivas of this world so that they may receive what Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give. В качестве самого близкого ученика Шри Чайтанья Махапрабху Шри Рупа Госвами дал такие писания дживам этого мира, чтобы они смогли понять, что же пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху. Унната, уddджвала, rasa, swa, bhakti, sriyam. This is what the Goswamis are giving in their literature. Именно это дают в своих писаниях Госвами. This is called the line of Sri Rupa. Это называется линия Шри Рупы. All of our acharyas, they are praying to become a dust particle at the lotus feet of Rupa Manjari. Все наши ачарьи молятся, чтобы стать крохотной пылинкой у стоп Шрилы Рупы. How can we understand this? Как мы можем это How can we понять? understand these moods? Как мы можем понять эти How can we understand how настроения? exalted this Как is? мы можем понять, насколько это возвышено? Well, we will have to associate with such Rupanuga Vaishnavas. We will have to hear from them. Нам придется общаться с такими Рупануга Вайшнавами и слушать от них. When this understanding enters our heart, then it begins our highest good fortune. И когда это понимание входит в наше сердце, с этого начинается наша высочайшая благая удача. This is very beyond our imagination, how such a thing can be attained by us. Это выходит за пределы нашего воображения, как мы можем это достичь. But that is why we have come. That is why we have come Но именно поэтому мы to this пришли movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. в это движение Шри Srila Чайтанья Gurudev told, Махапрабху. otherwise you could go to any other sampradaya. Шрила Гурудев говорил, иначе вы могли бы Why пойти you've в come to любую this другую sampradaya of Sri сампрадаю. Chaitanya Mahaprabhu? Почему вы пришли в сампрадаю Шри Чайтанья Махапрабху? Because in your Atma, this is there. Потому что это уже есть заложено в вашей Very душе. fortunate jiva Очень удачливый to come into джива this line. приходит в эту линию. But in order to attain this, Но чтобы это обрести, we must completely surrender and take full shelter of the direct associates of Chaitanya Mahaprabhu. мы должны полностью предаться и принять полное прибежище у непосредственных Beginning with спутников Шри Swarup Чайтаньи Damodar Махапрабху, Goswami, начиная со who своего is Lalita Дамодара Devi Госвами, herself, самой Лалиты then Деви, Rupa Goswami, затем who is Rupa Рупа Manjari, Госвами, Рупа Манджари and all the 6 Goswamis, и всех 6 who are from the Госвами, Ashta Manjaris, the 8 principal Manjaris, которые идут от 8 and coming главных down in our манджари, line, которые приходят в нашу all of our линию. Rupanuga Все acharyas, наши Рупануга especially ачарьи, Vishwanath Chakravarti Thakur, особенно Вишванат especially Чакраварти Srila Bhakti Тхакур, Vinod Thakur, особенно Шрила Srila Bhakti Бхактивинод Siddhanta Тхакур, Saraswati Thakur, and coming down to our Prabhupada, our вплоть до Gurudev, нашего Прабхупады, до нашего Srila Гурудева, Sridhar до Maharaj, Шрила Srila Bhakti Шридхара Pragyan Махараджа, Keshav до Maharaj. Шрила Бхакти This Прагьяна is the Кешава Rupanuga Махараджа. line. Это линия It is available Рупануга, to us и это доступно нам, if we follow their если instructions. мы будем следовать их наставлениям.
So gradually we will have to come. Постепенно нам придется Gradually we'll have to enter Srimad Bhagavatam. Постепенно нам For our whole придется life, войти в we will have Шримад to Бхагаватам. carefully Всю study and свою hear жизнь Srimad нам нужно Bhagavatam. будет We'll внимательно have to изучать и understand all of слушать this Шримад Gaudiya Бхагаватам. Siddhanta. Нам нужно будет Don't понять всю neglect эту Siddhanta. Гаудия Сиддханту. Otherwise Не you cannot пренебрегайте enter Ras. Сиддхантой, иначе вы Don't не think you can go сможете directly вступить to в Ras. расу. Не думайте, No, что you вы cannot можете hop over. непосредственно You войти cannot в jump. расу. Вы не можете You'll have to go step by перепрыгнуть. step by Вам step. нужно будет идти постепенно. That is the process given Это to us by our процесс, который Gurudev, дан by нам all of our Гурудев и acharyas. все наши ачарьи. But we should know what is our Но мы goal. должны знать, что же такое We наша should read the цель. Мы Shastras должны that читать carefully шастры, explain this в to us. которых очень аккуратно это объясняется нам. Don't remain in this mundane world of Не sense оставайтесь в enjoyment. мирском мире чувственных наслаждений. Don't go chasing after the Не illusion. гонитесь за Otherwise you'll lose the иллюзией, opportunity. иначе вы потеряете эту You cannot have it in возможность. this life. Вы не сможете это You'll have to обрести в wait этой жизни. another Вам life, придется another ждать life, еще another жизнь, life. еще But if жизнь, you want еще. this, Но если вы этого then you'll have to хотите, go вам one-pointed. нужно быть целеустремленными. And the only way that will happen, И if you единственный read these books that способ, are как given это to us by сможет our произойти, acharyas, если вы будете читать and you книги, associate with данные those нам who have this ачарьями, proper и conception in общаться their с heart, теми, у кого есть это then it's правильное possible понимание в to сердце, make тогда great это advancement in возможно this life. действительно сильно Even to the развиваться stage в of этой ruchi. жизни, даже дойти до стадии ручи. It depends Это on your зависит samskaras от to ваших some extent. самскаров до Some extent. какой-то степени. But you can make these Но вы samskaras in можете this life. сделать эти самскары в And этой Srila жизни. Gurudev И told, Шрила Гурудев говорил, so many times he так told this. много раз He он said, это говорил. if you use Если вы whatever будете time is remaining использовать in всё this life, оставшееся в этой времени, в fully, этой жизни время, you fully give полностью, yourself, если вы полностью отдадите себя, then he said you cannot imagine тогда, what говорил он, вы arrangement Krishna представить will себе не make for you in your можете, next что же для вас life. Кришна приготовит в следующей жизни. It is not something that can be quickly attained, like Это не Gurudev would что-то, use the что example можно of rasagula. достичь очень быстро. Гурудев использовал пример This с manjari расагулой. bhav, so easy to attain. Манджари-бхава, как легко Like это rasagula, достичь, you как put it in your расагулу, mouth. кладешь в рот, No. и всё. Нет. You will have to work very hard Нужно будет to очень attain тяжело this. потрудиться, чтобы это But it is the обрести. pathway of the Но это highest путь nectar. There is высочайшего no nectar нектара. beyond this. Нет никакого And нектара unless you understand выше. И Srimati пока вы не Radhika поймете and her Шримати unnata Радику, uddjvala её prem Унната ras, Уджвала Према and you Рас, understand from the books of the пока вы не Goswamis, поймете это на основе книг then Госвами, your mind will go somewhere ваш else. ум будет все время где-то So бродить. Mana Siksha Поэтому Мана is the book Шикша — это given та by книга, Raghunath которую Das дал Шрила Goswami Рагунат to Дас teach Госвами, us how to чтобы учить completely нас, как live this life полностью of жить Rupanuga Vaishnava. жизнью Рупануга And Вайшнава. before that, you will have to До follow этого Upadesha придется Amrita. следовать Otherwise, you Упадешамрите, cannot enter into иначе this. невозможно вступить в это. So this is our process. Таков наш процесс. Process is very clearly given, Процесс очень ясно дан для нас. but we'll have to go step Но by нам нужно step. будет продвигаться шаг за шагом. And then this inconceivable thing that is not given for Затем billions то of years in this непостижимое, что universe, миллиардами лет не давалось в it этой will be given to вселенной, us. будет дано нам. 2 or 3 lives. Еще 2-3 Each жизни, life, very high каждая из sadhusanga. которых с очень very high возвышенной samskaras. садхусангой, с очень Everything will be высокими arranged by самскарами. Krishna. Все Кришна And this устроит. prem will come И to us. тогда это прямо придет к нам. Do we want this? Хотим ли мы Do we even этого? understand what it is? Мы понимаем вообще have хотя even бы, the что это slightest такое? glimpse of what Есть it ли у is? нас хотя бы толика понимания, что это такое? That you have to acquire. Это вам нужно спрашивать You have to самих come to себя. Madhyam Вы stage. должны прийти You на have to come стадию out of Мадьямы, Kanishta вы должны Adhikar. выйти из Каништа Yeah? Адикара. You will have to learn how to associate with Вам нужно Vaishnavas. научиться общаться с You'll have to Вайшнавами, learn, as Rupa Goswami has taught, как in учил Рупа Upadeshamrita, Госвами в how Упадешамрите, to honor the 3 как levels of почитать Vaishnavas, 3 уровня how to not Вайшнава, commit Vaishnava как не parad. совершать Вайшнава And аппарадхи. then you'll have to enter into И затем Braj Bhajan, вам придется вступить in the в 8th slok Браджа of Баджана, Upadeshamrita. о котором говорится в Tannama 8 Rupa стихе Charitadi Упадешамрити. Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasiniyojya Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilam Ityupadeshasaya. You will have to enter this.
Вам придется в этот fully absorbed 24 hours a day, hearing, hearing, chanting, remembering Sri Krishna's name, form, qualities, pastimes, his dham, living in Braj, under the guidance of Rasik Rupa Nuga Vaishnavas, and utilizing your full time, 24 hours. This is the essence of all instruction. So we have to go there in this Поэтому мы life. должны прийти к этому в этой жизни. Don't waste time. Не теряйте время. You don't know how much time Вы is не there, знаете, сколько вам осталось. but you have to be one-pointed focus. Исключительно нацелены на это. to И attain тогда это будет What возможно Gauranga Mahaprabhu обрести came то, to что give. пришел дать Гауранга It's there Махапрабху. in the books. Это здесь, в книгах. But Gurudev always said Но Гурудев that всегда it's under говорил, lock and что key. это заперто на замок. And the key is in the hand of the Ключ Rupa в Nuga руках Vaishnavas. Рупануга Вайшнава. So you'll have to associate Поэтому вы with them, должны будете you'll have общаться to с serve ними, them, вы должны будете you'll have to служить. surrender to Вы them, должны будете им and then this can предаться, be и opened тогда up for это you. сможет быть открыто для вас. Gaur Premananda. Харибол. This is Gaur Prem. Вот это Гора Према. This is what Gaur came to Это do. то, что пришел Gaur дать Prem Гора. Ananda. Гора is Према highest Ananda Ананда. Это of высшее Gaur Prema. блаженство Гора Unnata Према. uddjvala ras swabhakti sriyam. Hare Krishna. Gaur Prema. Vansha kalpatarubhascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jaya Jaya Shri Radhe Vrishabhanu Nandini Radhe Radhe Vrishabhanu Nandini Radhe
Jai
Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Shri Shri Nityananda Prabhu ki Jai, Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai, Shri Gaur Nityananda Prabhu ki Jai, Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Shri Rupanuga Guru Varga ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Shri Bhuvana Pavana Harinam Sankirtana ki Shri Bhuvana Mangala Harinam Sankirtana ki Jai, Shri Gauranga Mahaprabhu Prem Nam Sankirtana ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Vrindavan Dhama ki Jai, Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Jai Shri Vrindavan Leela ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Brijvasi Vrinda ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Jai Jai Shri Radhe. Vmeste. Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Gaur Premanande. Jai Sapadikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Jiu ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gurudeva ki Jai, Srila Bhakti Rakak Sridhar Goswami Maharaj ki Jai, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki Jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Jai Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Vrindai Tulsidebhyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachai Namo Namaha. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat pranams sarva Vaishnava Vrinda ki Jai. So, is it again? Oh, Sia Slava Savrashyam Sia Hare Krishna, Hare Krishna. So this is the end of my Russian tour this year. Это конец моего русского тура в этом году. Srila Gurudev always told, Madhurena Samapayat, that everything should be completed with sweetness. Шрила Гурудев всегда говорил, Мадурена Самар поет, то есть все нужно заканчивать There is nothing сладостью. more sweet А нет ничего than the слаще, unnata uddjvala prema of Srimati Radhika. чем Унната Удджвала Према Шримати So, Радики. Now we have heard, Теперь now мы we have to слышали, follow. должны следовать. Some of you I will see in Vrindavan. Некоторых я увижу во Вриндаване, Some of you I may see in Navadvip, некоторых, возможно, or в somewhere Навадвипе else или где-то India. еще, в Индии. and some of you I may see when I come back next year. А некоторых я, вероятно, увижу, когда But we вернусь в had a very следующем wonderful году. tour. Но у нас был So замечательный many тур, nice devotees очень много everywhere. замечательных преданных Wonderful повсюду, kirtan, чудесные harikatha, киртаны, so much харикатха, inspiration. очень большое I'm very вдохновение. fortunate. Я очень удачливый. Gurudev, he sent me here. Гурудев отправил меня And сюда he said, now you have to always come there. и сказал, теперь ты должен So, будешь всегда приезжать сюда. Now the devotees in Russia, they're getting many very nice visits from excellent preachers.
Теперь преданным в servants of России Srila Gurudev. приезжает очень много превосходных everyone should always try to проповедников, take слуг advantage Шрилы Гурудева, whenever поэтому they все come, всегда должны because пользоваться you преимуществом, will когда бы receive они so не much. приезжали, потому что вы будете очень многое This is our получать. process. Это наш Sadhu процесс. Sangha, Sarva Shastri Koi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Koi. Glory Premanand. Харибол! Шрипад Бхактивиданта Падманабха Махараджа ки Джай! Шрила Гурудева ки Джай! Mahaprasadam ki.